So I'll start the gravitation with the Kepler's laws, first one. So according to the Kepler law, there are the three laws, Andy. So what does your first law state, sir? That each planet moves in an elliptical orbit with sun at the one of the foci, Andy. Second one is the most important one, that is the area swept is going to be the remains constant. That is area, in the sense area sweeps out. Between whom and whom? The area between sun and is same. That means that is dA by dt is equal to constant. dA by dt is called as an aerial velocity. dA by dt is called as an aerial velocity. This always remains constant. Or if you want to prove this particular thing, we can go for dA by dt value will be equal to the that is dA by dt is equal to, that is angular momentum by 2 into mass. Angular momentum by 2 into mass, where L is called as an angular momentum. So this remains constant, ending. So angular momentum of any particular body is going to be remains constant. Generally, we will be going for nana. So deleted or whatever it may be. Let's see for this one. Don't worry about the deletion or anything. So, but the third law which you are going to face is that is T square is proportional to the R cube. This is apart from the law. You can also derive from the time period relation from the orbital velocity, right? The time of an satellite moving in an orbit can be written as a T is equal to 2 pi into root over this is R cube by GM. Now, this is a deleted, if the question comes on this one. Yeah, excuse me, it is a deleted topic. I know each and everyone, please. Okay, so please concentrate, Nana. Deleted topic కాదనట్లేదు. Deleted topic మీద ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తే మీరు దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్ డిలీటెడ్ టాపిక్ నేను ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ చేయను అని వదిలేస్తారా? అలా వదిలేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా. క్వశ్చన్ లో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నా సరే మనం దానికి రెక్టిఫై చేసుకుని సమ్ ని సాల్వ్ చేయాల్సిందే. దీని ఎర్రర్ అని చెప్పి మనం ఎగ్జామినేషన్స్ వాడికి పంపిస్తే హీ డజంట్ యాక్సెప్ట్ ద థింగ్స్ అండి. ఈ క్వశ్చన్ ఇందులో ఉంది, ఇది ఇలా ఉంది, ఇది ఇలా పోయింది అని చెప్పి పంపిస్తే వాడు యాక్సెప్ట్ చేయడు నాన్న. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. సో ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ దీని ఒమేగా నుంచి నేను సాల్వ్ చేసుకుంటే అవ్వదు యాడ్ స్కోర్. నో, you are going to depend upon yourself or you're going to depend upon the ad score, right? Fine, ma. So okay, leave it. So next case వచ్చేటప్పటికి next one is going to be the Newton's laws of gravitation. Okay, na, that is force. Newton's law of gravitation. This is applicable only for discrete particles. This cannot be applicable for continuously distributed bodies. F is equal to G m1 m2 by r square. Where what is the value of the G and ikkada? G can be written as n. So G is equal to, if I go for this one, 6.67 into 10 to the power of minus 11
Newton meter square by this is kg square, and the dimension, this is the only one such dimension formula from the first year, sorry, which will have the negative mass dimension. Okay, so this force F is an conservative one. Conservative nature in the sense energy is neither be lost or neither be loss of it only changes from one form to the another form. For example, if I take that if two spheres are there, if two spheres of same material of same material and same material and same radius, same radii are there, are touching each other, touching each other. Okay, now then how the force will be related to the radius and it? Then force is directly proportional to the radius to the power of 4. Okay, so these are the conditions. Now, if I go for the relation between acceleration due to gravity and the universal gravitational constant, this can be written as an G is equal to, this is Gm by R square. This is equal to the G is equal to Gm by R square. Or from this one, G can also be written as an G by R square in terms of the density or the distance. Mass can be written as an volume into density 4 by 3 pi R cube into density is rho. So this is another formation of, ఓకే, ఇది ఇంకో రకంగా నన్న జీని వేరే రకంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ప్రొసీజర్ ఇది. 4/3 పై ఆర్ క్యూబ్ ఇక్కడ ఉంది, ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంది, తీసేసేయండి. 4/3 పై జీ రో అన్ని రాశాను ఇక్కడ. 4/3 పై జీ రో, ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? ఆర్. సో ఈ విధంగా కూడా మనం రాసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది యాక్సెలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీని, జీని మార్చుకునే ఛాన్సెస్ ఇవి. సో చాలా సందర్భాలలో మనం జిఆర్ స్క్వేర్ ని జిఎంతో రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు జి ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఆర్ స్క్వేర్, అంటే యాక్సెలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీకి రేడియస్ కి ఇన్వర్స్ రిలేషన్, అంటే అది పెరిగితే తగ్గుతుంది అలా. కానీ ఫర్ స్మాల్ చేంజెస్ అయితే, చిన్న చిన్న చేంజెస్ అయితే, అంటే అర్థం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, స్మాల్ చేంజెస్ అంటే less than 5% కనుక చేంజ్ ఉంటాయి, స్ట్రిక్ట్ గా less than 5%, then the same relation can also be written as an delta G by G is equal to 2 into delta R by R. Delta G by G is equal to 2 into delta R by R. Okay na? So ఇలాంటి ఫార్ములా దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఇన్వర్స్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ ఉంటుంది, పర్సంటేజ్ లో మార్చుకోవచ్చు. సో ఇంటూ 100 చేస్తే పర్సంటేజ్ లోకి మారుతుంది. వేరియేషన్ ఆఫ్ జీ దేంతో చేంజ్ అవుతుంది నాన్న? ఫస్ట్ వన్, జీ వేరీస్ విత్ altitude. G varies with altitude అంటే హైట్. సో హైట్ ప్రకారం ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఇది? సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద G? సో దట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ G dash is equal to G into 1 minus 2H by R అండి. H value has to be very very less than R. Maximum, మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా maximum you can go up to some 300 kilometers వరకు మాత్రమే ఉంటే, ఈ లోపల ఉంటే గనక H ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. 300 kilometers కనుక దాటితే డోంట్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా.
సో అప్పుడు g dash by g is equal to, it will be equal to the r square by r plus h whole square. డైరెక్ట్ గా జనరల్ ఫార్ములా వాడాలి. g on the surface of the earth ఎంత, gm by r square. సర్టెన్ హైట్ దగ్గర ఎంత, g dash is equal to gm by r plus h whole square. సో గ్రేటర్ దాన్ 5 అయితే 5% ఉంటే ఆర్ 5% 5% కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా ఇదే ఫార్ములా మనం వాడవలసి ఉంటుంది. డైరెక్ట్ గా చేయడానికి కుదరదు. హెచ్ వాల్యూ చాలా చిన్నదైతే గనక ఇది వాడండి. ఓకేనా? సో ఇంకోటండి, అందరికీ కూడా హంబల్ రిక్వెస్ట్. సో ఎవరిని ఏమనట్లేదు, జనరల్ మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇది డిలీటెడ్ సిలబస్ సార్ అని చెప్పి అందరూ మాట్లాడారు, సంతోషం, బానే ఉంది. సరే, సెకండ్ ఇయర్ లో సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ డిలీటెడ్ సిలబస్ కదా, అవునా? సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ డిలీటెడ్ సిలబస్ అయినప్పుడు సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ వాడకుండా సమ్ మన కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వడానికి కుదురుతుందా? ఇస్తే అవుతుందా? కుదరదు కదా అది. సో హి హాస్ డెలిబరేట్లీ డిలీటెడ్ దట్ సిలబస్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్, దాని తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ అవి చెప్పాల్సిందే, తప్పదు.